Hello everyone. So today's topic is see the picture and choose the correct preposition. তো আজকের ওয়ার্কশিটটা আমরা প্রিপোজিশন নিয়েই করব, তবে আজকে একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে করার চেষ্টা করব। সো উই উইল হ্যাভ আ পিকচার, একটা পিকচার থাকবে, কিছু সেন্টেন্স থাকবে, আর এখানে কিছু অপশন দেওয়া আছে। সেখান থেকে we have to choose the correct preposition by seeing the picture or relating to, মানে পিকচারের সঙ্গে রিলেট করে আমাদের কারেক্ট প্রিপোজিশনটা বসাতে হবে। নাও লেট আস ফার্স্ট সি দ্য প্রিপোজিশন যেগুলো এখানে দেওয়া আছে অলরেডি এই ইয়েলো হাইলাইটের মধ্যে। ফার্স্ট হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ, মানে হচ্ছে সামনে, আন্ডার মানে নিচে, অ্যাবভ মানে ওপরে, বিসাইড মানে পাশে, অন মানে ওপরে, উইথ মানে সঙ্গে বা সাথে, বিহাইন্ড মানে কোনো কিছুর পেছনে। নাও বিফোর প্রসিডিং, if you like the video, kindly like, share and subscribe, obviously after watching the video. Now this is the picture. Now এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি this is a picture of my garden. So my garden এর পিকচার এখানে দেওয়া আছে। এবার আমি এই ওয়ার্কশিটে একটা পিকচার তৈরি করেছি যেটার নাম মাই গার্ডেন। তোমরা যদি এরকম ধরনের এক্সামে পাও বা ক্লাসে পাও, this picture can be anything. This can be a picture of a park, of a kitchen, bedroom, drawing room, then school, classroom, anything. Here it is a garden. So এই ধরনের পিকচার থেকে যদি প্রিপোজিশন বার করতে হয়, তার ফার্স্ট রুল হচ্ছে read the sentence first. Try to find out the relation between the subject and the object. Like আমি যদি এখানে মানে কার সঙ্গে কার রিলেশন মানে তোমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে আর সেটা কোন প্রিপোজিশনের দ্বারা সম্ভব সেটা দেখতে হবে। তো আমি ইফ আই রিড দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, দ্য গার্ল ইজ স্টাডিং, নাও দ্য গার্ল ইজ স্টাডিং ড্যাশ দ্য ট্রি। হিয়ার ইজ দেয়ার ইজ আ গার্ল হু ইজ স্টাডিং। গার্লটা হচ্ছে, ধরো আমার যদি এটা সাবজেক্ট হয় একটা, আর ট্রিটাও যদি, মানে ট্রি আর গার্লের মধ্যে রিলেশনটা কি, একটা পজিশনের রিলেশন বলা হচ্ছে, মানে গার্ল ট্রি এর কোথায় বসে আছে, কোথায় বসে পড়ছে, গাছের নিচে বসে। সো নিচে মানে ইংলিশটা হচ্ছে আন্ডার। সো দ্য গার্ল ইজ স্টাডিং আন্ডার দ্য ট্রি। নাও দিস আর অল এক্সাম্পলস। এখানে আমরা যে এক্সাম্পলগুলো নিয়েছি এগুলো প্লেস প্রিপোজিশনের সঙ্গে রিলেটেড। এবার প্লেস প্রিপোজিশন কি আইডেন্টিফাই করে? পজিশন, পজিশনটাকে আইডেন্টিফাই করে। সো গার্ল অ্যান্ড ট্রি এর পজিশন আছে, দ্য গার্ল ইজ সিটিং আন্ডার দ্য অর স্টাডিং আন্ডার দ্য ট্রি। Second sentence, the bird is sitting dash the branch. Now in the picture if we see, আমরা তিনটে বার্ড দেখতে পাবো, দুটো লিটল পিঙ্ক বার্ডস যারা উড়ছে, আর একটা ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু বার্ড যে বসে আছে। সো এখানে যে সেন্টেন্সটা বলছে দ্য বার্ড ইজ সিটিং, সেটা এই বার্ডটার কথা বলা হচ্ছে। ব্রাঞ্চের কোথায় বসে আছে? ব্রাঞ্চের নিচে বসে আছে? না। ব্রাঞ্চের পাশে? না। ব্রাঞ্চের ওপরে বসে আছে। ওপরে মানে অন দ্য ব্রাঞ্চ। দ্য বার্ড ইজ সিটিং অন দ্য ব্রাঞ্চ। নাম্বার 3, দ্য কিটেন্স আর প্লেয়িং ড্যাশ আ বল। কিটেন মানে বেড়াল ছানা। বেড়াল ছানাগুলো বলের সাথে খেলছে বা বলের সঙ্গে খেলছে। সো সঙ্গে বা সাথে কি প্রিপোজিশন ইউজ হয়? উইথ। সো দ্য কিটেন্স আর প্লেয়িং উইথ আ বল। দ্য ফ্লাওয়ার পট ইজ ড্যাশ দ্য কটেজ। দ্য ফ্লাওয়ার পট আর কটেজের কি রিলেশন? ফ্লাওয়ার পট মানে ফুলের টব, ওটা কটেজের সামনে আছে। এবার সামনে একটা ইংলিশ হয় বিফোর, সেটা এইখানে অপশনে নেই, আছে ইন ফ্রন্ট অফ। সো এখানে আমার বসবে
The flower pot is in front of the cottage. Number 5. The birds are flying. এই দুটো ছোট্ট বার্ডের কথা বলা হচ্ছে যারা উড়ছে। The birds are flying. কোথা দিয়ে? গাছের ওপর দিয়ে উঠছে। ড্যাশ দ্য ট্রি। অনটা হবে না। অন দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং অন দ্য ট্রি হয় না। ইটস নট দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন। দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং অ্যাবভ দ্য ট্রি। Next is number 6. The bench is dash the cottage. So this is the bench and this is the cottage. The bench আর কটেজের প্লেস বা পজিশনটা কি? পাশাপাশি। বেঞ্চটা কটেজের পাশাপাশি আছে। So the bench is পাশাপাশির ইংলিশ beside the cottage. The sun is hiding dash the cloud. এখানে সূর্য মেঘের পেছনে হাইড করছে। হাইড মানে লুকোনো। মেঘের সামনে নেই, মেঘের পেছনে আছে। তো মেঘের পেছনে লুকিয়ে আছে মানে behind. The sun is hiding behind the clouds. So I hope you found this worksheet to be interesting. ওয়ার্কশিটটা যদি ভালো লাগে তাহলে জানিও, আমি এরকম ওয়ার্কশিট আরো বানিয়ে দিতে পারি। And thank you for watching. Till then, take care. Bye bye.